alla 65esima edizione del Taormina Film Fest, attesa per Nicole Kidman. Buongiorno, come stai? Adesso funziona. Nicole, first of all, Dov'è Jenny? dov'è Jenny? Fate salire Jenny. Jenny è un'amica di Nicole, nonché mia amica carissima, Jenny Cuni, australiana. 30 anni. Da 30 anni sono amiche. Loro sono. Ciao Angelina. I thought you could help me out. So, buonasera a tutti. Come sapete, Nicole è stata così cara a ringraziarci della sua presenza questa sera. E appena arrivata da Parigi e scapperà questa sera dopo la sua premiazione a pochissime ore, e quindi siamo felicissimi di averla qui con noi. L'idea è che le farò qualche domanda, Jenny forse anche, e soprattutto ci piacerà avere un paio di vostre domande, se vi fa piacere, e io tradurrò. So, I'm going to translate. I guess the first question, Nicole, I can't help. It's your first time in Taormina. You gave a little glimpse. The first impression, la prima impressione di Taormina appena arrivata, abbiamo giusto visto la vista dall'albergo, ma venendo qua. So beautiful, which I'm sure everybody says when they come here, but absolutely exquisite. And yes, my first time, which I've been to many parts of Italy, so it's nice to be able to say there's places I haven't been, and this is my first time here. È la mia prima volta qui, è bellissimo, sono sicura che tutti lo dicono, e sono stata tante volte in Italia, però è la prima volta qui a Taormina ed è veramente... Thank you for coming. E grazie a tutti per essere qui. The newest thing that we have all been seeing, and that's starting also in Italy too, is HBO's Big Little Lies. You're a producer, you're a protagonist in it, that you really had a lot to do with it. I guess that's one of my... Come on, make some noise. No. Poi traduco, tranquilli. Celeste. So I just wanted to know, how has this world of producing and television being so involved with your work and what you do has changed over the last few years? You think much more involved directly with your projects, right? Questa Nicole, adesso la seconda stagione, come sapete, di Big Little Lies della HBO, di cui Nicole è produttrice esecutiva, oltre che protagonista, e quindi vi ho chiesto come è stato in questi ultimi anni essere coinvolta così direttamente in una produzione televisiva. I started wanting to take control of some of my destiny, would be how it actually happened, because as an actor, so much of your destiny is controlled by others, and I think it literally came out of a frustration, going, I want to be able to have the opportunity to play some really complex, great female roles, but they're not on offer and I can't find them. So that was how Big Little Lies and a lot of the films that I've become involved with producerially, that's how it began. È cominciato veramente con un desiderio di avere più controllo sul lavoro che facevo, un senso di frustrazione per i ruoli che mi venivano offerti e un desiderio di essere più coinvolta direttamente, di cercare dei personaggi che mi si facessero di più, quindi è cominciato veramente in questo modo. And how is this circumcision that people are now expecting? What's given you in terms of satisfaction of analyzing them?
exploring the role. Che cosa le ha dato come soddisfazione in questa seconda stagione nel senso di esplorare questo personaggio? I think that it's a very complex role because it's about obviously abuse and domestic abuse, and the second season begins with my character still grieving, still damaged, trying to raise 2 little boys, and trying to maintain her family, which includes her mother-in-law, who is also grieving, and that's my part. Obviously, we have Meryl Streep, who plays my mother-in-law, which was an extraordinary thing for her to offer her support to this series. But then you also have E infatti quello mi dispiace. la penna è un ruolo molto complesso in questa seconda stagione, grazie. Perché è un personaggio che ovviamente sappiamo benissimo parla di abuso domestico, di violenza, e quindi è un personaggio che in questa seconda stagione soffre e soffre molto e deve superare questo dolore, e in più entra questo secondo personaggio nella serie che è la sua suocera, che è interpretata da Meryl Streep, a sua volta una donna che soffre per la perdita del figlio. Strong roles that you have been choosing recently. Complicated. Complicated. I mean, I think the word strong gets thrown around too frequently because it's not so much about strength as it is sometimes it's strength, but a lot of times it's all of the things that go into making up a person, and that can be weakness, it can be damage, it can be pain, it can be strength, it can be joy, it can be all of the emotions that that a human being experiences. Is there the ability? The thing that I'm probably most interested in is resilience. I like exploring resilience. And so that's something I always seek out in terms of characters, even though I did a very small film recently called The Destroyer, where she didn't have resilience. She was at the end of her life, really, and it was her way of making peace or finding salvation. That was a fantastic arc as a woman to play at, and it was a very unusual film, but I still love making small independent films, and then having the opportunity to also do something as big as, say, Big Little Lies. Obviously we're at a film festival now, so I'm deeply committed to film. And I'll stop talking so Sylvia can translate. Yeah, but now I can take notes. Non forte, complicato questo personaggio, questi non sono necessari. La parola forte è una parola che viene usata forse un po' troppo, un po' usata come parola, perché è tutto quello che una persona può essere e che rende questi personaggi complessi. Il danno interno che hanno, il dolore interno che hanno, la loro forza, la loro gioia, sono tutte emozioni di un personaggio. Quello che mi piace, che mi affascina di più di un personaggio è quella che in inglese chiamiamo resilience, che vuol dire la forza di perseverare, di andare avanti. Adesso è quello che mi interessa in un personaggio. Ho fatto un piccolo film che si chiama The Destroyer, non so se è uscito in Italia, non è uscito in Italia, in cui lei non è invece una che persevera, perché la vediamo alla fine della sua vita, ma cerca la salvezza interiore. E questo è un arco fantastico per un personaggio, un film molto insolito, un film piccolo che però alterno anche a progetti grandi come ovviamente Big Little Lies, che è un grosso progetto. Now you're asking the question. I thought you wanted to finish. Big project. Oops, Yikes, what is that? not fire. That's how I didn't flinch. Not fire. Big Little Lies, a big project, just like another big film recently was Aquaman. Was that also fun for you? What was that? Aquaman was fun for me because I got to
we do an action sequence that I've never really gotten to do in a film. That was James Wan who directed that, promised me. He said, if you do this, I'll give you a kick-ass action sequence, which he did do, which he's also promised me for the sequel. But in terms of, I mean, my love of cinema, and I want to say this because this is Italy, it began with European cinema. And I would sneak off, obviously, I would sneak off and I would see Kubrick. But I would also see Fellini. And I was young and I didn't understand a lot of the works I was seeing, but I knew that I wanted to be a part of it. And I want to say thank you to Italy because you have always got me. And I'm an odd cat. But I'm, you know, the way in which Europe, and particularly this country, has embraced me. You've brought me to the Venice Film Festival, I think 7 times. So to have been invited to this country over and over again, and to be understood in the way that you understand me, I'm incredibly grateful, which is why when Sylvia said, will you come to Taormina, I was like, I will be there. It's hard to get there, but I'm going to get there. Sì, a Kidman mi sono divertita molto perché ho avuto la mia sequenza di azione più bella che abbia mai avuto in un film. Il regista mi aveva detto se accetti di fare questo film e ti do una sequenza fichissima. E infatti così è stato e me l'ho promessa anche per il seguito. Speriamo ci sarà. Ma volevo approfittare di questo per parlare dell'Italia e come il suo amore per il cinema si è cominciato proprio veramente con l'Italia, certo da ragazzina, certo con Kubrick, ma anche con Fellini. Magari non sempre ero giovane, non sempre capivo tutto quello che vedevo, però quello che facevano aveva un senso per me in qualche modo. E l'Italia in un certo senso mi ha sempre accettata e mi ha sempre capita. Il Festival di Venezia mi ha invitato ben 7 volte e quindi mi sento qui compresa e capita che il mio lavoro viene apprezzato. Quindi quando io Silvia ho chiesto di venire a Taormina, ha accettato e ha detto sì, ecco. And we're very much appreciating of that. Came here, I was 17 years old, and when you're Australian, you go, I want to see the world. I got on a plane, I was 17, and I flew to Amsterdam, and then I flew to Rome. And I remember wandering the streets of Rome, you know, dreaming that I would marry an Italian. That didn't happen. I came close. But in terms of just, I think, you know, my teenage years were very much formed, and then in my early 20s I would always come back. So there was something that was always pulling me here. And I feel incredibly, a part of this. And I tried to learn the language. I'm still not able to really speak. I would be mortified to try and do it in front of all of you. But I still, when I come on holiday, I try to speak Italian. And my daughter was 11, who's turning 11 in a couple of days, was begging to come with me now, but I was worried at work. But as a family, we're coming back here again and again for holidays. And my daughter, the one that wanted to come back here, was baptized here. Yes, on a mountain in Tuscany, so wearing a diaper, because she took her dress off on the screen. But still. Yes. Non sapevo questa storia. Era proprio 17 anni che vengo sempre, noi in Australia viaggiamo molto, quando avevo 17 anni volevo vedere il mondo e ho cominciato a venire qui. La prima volta sono andata ad Amsterdam e poi a Roma, giravo per le strade di Roma e sognavo di sposare un giorno un italiano. Beh, non ci sono proprio riuscita, ma ci sono andata abbastanza vicino. E quindi torniamo sempre qui, qualcosa mi ha sempre attirato qui all'Italia, mi sento incredibilmente vicina a questo paese. Ho anche cercato di imparare la lingua, non ci riesco, ma quando vengo qui in vacanza ci provo almeno. Mia figlia di 11 anni voleva disperatamente venire qui, non l'ho fatta venire perché ho paura che magari
ho troppo da lavorare, ma come famiglia torniamo sempre qui in vacanza, scegliamo. Infatti mia figlia è stata battezzata su una montagna in Toscana, seminuda col pannolino perché si è messo a urlare e si è trovati vestiti di dosso, però è stata battezzata in Italia, in Toscana. Nice story. Now we know. Nicole, please, Nicole, please.